Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutane Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Kshatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam 4th Canto, Chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. Text 26. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шримад Бхагаватам, 4 песен, 11 глава. Swayambhuva Manu, Съвета Dhruva Махараджа да спре седи. Текст 26, период коментар от него божествено събачава народа Бхактивиданта Свами Шри Прабхупада. Esha Bhutani Bhutatma Esha Bhutani Bhutatma Bhuteshu Bhuta Bhavanaha Bhuteshu Bhuta Bhavanaha Svashaktya Mayaya Yukta Svashaktya Mayaya Yukta Srijatyati Cha Paticha Srijatyati Cha Paticha Esha Bhutani Bhutatma Esha Bhutani Bhutatma Bhuteshu Bhuta Bhavanaha Bhuteshu Bhuta Bhavanaha Svashaktya Mayaya Yukta Svashaktya Mayaya Yukta Srijatyati Cha Paticha Srijatyati Cha Paticha Esha Bhutani Bhutatma Esha Bhutani Bhutatma Bhuteshu Bhuta Bhavanaha Bhuteshu Bhuta Bhavanaha Svashaktya Mayaya Yukta Svashaktya Mayaya Yukta Srijatyati Cha Paticha Srijatyati Cha Paticha Eshaha Eshaha This Това Bhutani Bhutani all created beings All created beings Всички сътворени същества Всички сътворени същества. Bhuta Atma Bhutatma the super soul of all living entities The super soul of all living entities. Свърхдушата на всички живи същества Свърхдушата на всички живи същества. Bhuta Ishaha Bhuta Ishaha the controller of everyone The controller of everyone. Господаря на всички Господаря на всички. Bhuta Bhavanaha Bhuta Bhavanaha the maintainer of everyone The maintainer of everyone Поддръжникът на всички Поддръжникът на всички. Svashaktya Svashaktya through his energy Through his energy. Чрез енергията си Чрез енергията си. Mayaya Майя the external energy The external energy Външната енергия Външната енергия. Yuktaha Yuktaha through such agency Such agency. Посредством Посредством. Srijati Srijati creates Creates Създава Създава. Ati Ати annihilates Annihilates. Унищожава Унищожава. Cha Cha and And И И Pati Пати maintains maintains. Поддържа Поддържа. Cha Cha and And И И. Translation: The Supreme Personality of Godhead is the super soul of all living entities. He is the controller and maintainer of everyone. Through the agency of his external energy, he creates, maintains, and annihilates everyone. Превод Богът, върховната личност, е свърхдушата на всички живи създания. Той е съдържителят и господарят на всички. С
помощта на външната си енергия, той създава, поддържа и унищожава цялото материално творение. Report. There are two kinds of energies in the matter of creation. Пояснение. Творението е изградено от два вида енергии. The Lord creates this material world through his external material energy, whereas the spiritual world is a manifestation of his internal energy. Материалният свят е създаден чрез посредничеството на външната материалната енергия на Бога, а другият свят е проявление на вътрешната му енергия. He is always associated with the internal energy, but he's always aloof from the material energy. Богът е вечно свързан с вътрешната си енергия, но никога не влиза в съприкосновение с материалната енергия. Therefore, in Bhagavad Gita 9.4, the Lord says, Затова в Бхагавад Гита 9.4 той казва: Matstani sarva bhutani nachaham teshvavastitaha. All living entities are living on me or on my energy, but I am not everywhere. Всички живи същества пребивават в мен, т.е. в енергията на Кришна, но аз лично не съм в тях. He is personally always situated in the spiritual world. Самият върховен Бог винаги се намира в духовния свят. In the material world also, wherever the Supreme Lord is personally present, it is to be understood as being the spiritual world. Дори в материалния свят, място, където той лично присъства, е част от духовния свят. For example, the Lord is worshipped in the temple by pure devotees. The temple is therefore to be understood as being the spiritual world. Например, храмът, където чистите преданодайни обожават Бога, принадлежи към духовния свят. So in one sense, this is a higher philosophical understanding. There's only one energy. От една гледна точка има по-висше духовно разбиране, което е, че има една енергия. Which makes sense. The Lord is one, and in that sense, whatever emanates from Him, if it's energy, it's one energy. Което е логично, понеже Бога е един, това, което еманира от себе си, също е една енергия. And we gave that example before. Srila Prabhupada compares it to electricity. Electricity is one energy. И Шрила Прабхупада дава пример с електричеството. Електричеството е една енергия. But it can manifest in two different ways. Но може да бъде проявено по два различни начина. Well, actually in many ways, but let's say in two different ways, as heat and cold, and that's like internal and external energy. Всъщност може да бъде проявено по много различни начини електричеството, но нека така да го наречем поне по два начина. Да топли и да изстудява, и може да ги наречем материалната енергия и външната енергия и вътрешната енергия. So, but the expert electrician, he can convert electrical energy that is cooling into electrical energy that is heating. Но експертният електрик може да превърне енергията, която охлажда, която затопля, да охлажда. So therefore material energy can become spiritual energy, and spiritual energy can become material energy. И затова материалната енергия може да стане духовна и духовната може да стане материална. Well, that sounds strange. Това изглежда много странно. How can spiritual energy become material energy? That doesn't make any sense. Как е възможно духовната енергия да стане материална енергия? Това има ли смисъл изобщо в това? But again, if we consider that everything comes from the Lord, so ultimately, actually everything is spiritual. Но ако погледнем по този начин, понеже всичко идва от Бога, от тази гледна точка всичко е духовно. So in that sense, no, it's not Mayavadi philosophy. There's nothing material; it's all spiritual. Everything is, because it's all Krishna. Actually, Prabhupada in one sense says everything is Krishna. There's nothing outside of Krishna. И от
Прабхупада веднъж казва, няма нищо, което да е отделено от Кришна или да не е Кришна. Yes, but it's because it's inconceivable and it's one and different at the same time, so therefore when one has to try to understand it by spiritual intuition or Krishna revealing it in the heart. Но понеже невъобразимо е трудно да бъде обяснено, затова човек трябва да се опита да го разбере с духовна интуиция, с духовната си интуиция. Кришна да му го разкрива в сърцето. Like here, Prabhupada mentions 9.4 of Bhagavad Gita, Както ще Прабхупада споменава тук 9 глава, 4 стих от Бхагавад Гита, which is one of those verses which contain apparent contradictions. който е един от тези стихове, в които на пръв поглед изглежда противоречив. Maya tatang idang sarvam jagat avyakta murtina, that's the first part. I'll quote you the second part. So the first part, Krishna says that in my unmanifested form, avyakta murtina, I pervade the entire universe. С първата си част, Кришна казва, с моята непроявена форма, аз прониквам в цялата вселена. So, and matstani sarvabhutani, all living entities, matstani, they're in me. Because he's everywhere, so they're in him. И всички живи същества, те са вътре в мен, защото той е навсякъде и те са в него. But I'm not there. I'm not in them, or here Prabhupada says, I'm not everywhere. И не само това, аз съм в тях, и не само това, Шри Прабхупада казва, тук превеждам, но аз не съм там. So, how can you understand this? He's pervading everything, but he's not there. Как може да го разберем това? Той прониква навсякъде, обаче не е там. So therefore, yes, our brain, our, how you say, reasoning power, intelligence, cannot really understand this. И с нашия малък ум, и с нашата логика, ние не сме способни да разберем това. And the example that is always given is the sun. The sunshine, the sun emanates sunshine, which is spreading everywhere. Пример, който се дава със слънцето, със своята слънчева светлина, тя прониква навсякъде. But the sun is not there. Но слънцето не е там. No, the sun can enter sometimes directly when the sun comes to our window. You can see the rays coming through the window and something becomes illuminated. You can see this. The sun is coming through. We say the sun is coming in. Както понякога можем да видим, когато слънцето застане под него и слънчевите очи влизат през прозореца и ние казваме, слънцето влезна вътре в стаята. But definitely the sun is not there, because otherwise everything would just burn up. Но определено слънцето не е тук, защото ако беше тук, всичко щеше да изгори. But you can also not say that the sun is not there, because it's not different from light and heat. Но не можеш да кажеш, че слънцето не е влезнало, защото то не се различава от светлината и от топлината си. So therefore, even right now, we cannot see the sun in here, but we know it's there because we see the light, and even maybe the heat. You may be in some place where indirectly you get the heat from the sun, and you know the sun must be there. И не само това, ние сега като погледнем навънка, можем да видим слънчевата светлина и ние си казваме, слънцето е изгряло. И на някои места, дори да не ги виждаш, но можеш да усетиш топлината. И по този начин да разбереш, със сигурност слънцето трябва да е там. Sometimes we may have a big building and with central heating, so there are radiators all over the place. They're radiating heat. И понякога също имаме централна отоплителна система с радиатори навсякъде и имаме централно такова отопление, което разпръска топлината.
So we know there must be some place where fire is burning, and it probably normally the system is heats the water, and the hot water is going through all the radiators, and therefore we are feeling nicely warm. И също ние знаем, щом има радиатори, които да топлят, трябва да има едно място, на което да гори огън и обикновено в повечето случаи затопля вода. Водата циркулира по радиаторите и по този начин ние се стопляме. Yeah, we know if there's some heat or warmth, the origin must be fire in some form. Ако има някаква топлина или жега, ние знаем, сме сигурни, че зад това има някакъв огън под някаква форма. Even an electrical radiator, there's electricity is fire. Дори електрическите радиатори, електричеството е такъв вид огън. So these are material examples which show that something can be present and simultaneously not visible or not perceivable. Това са такива материални примери за неща, които могат да са там и да не могат да бъдат възприети. So therefore in this purport to 9.4, Srila Prabhupada says that the Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. Затова в пояснението към 9.4 от Бхагавад Гита Шрила Прабхупада казва: Върховната божествена личност не може да бъде възприета чрез грубите материални сетива. And then he quotes this verse, Atakshri Krishna Namadi, that but Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. И той цитира стиха от Бхактира Самсмита Синду, Атакшри Кришна Намади. Името, славата, забавленията и така нататък на върховната божествена личност не могат да бъдат възприети с материалните сетива. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. Той се разкрива само пред този, който се е отдал на чисто правилно служение под подходящо ръководство. And then he quotes Brahma Samhita, Primanjana Churita Bhakti Vilochanena, Santak Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti, that one can see the Supreme Personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. И в Брахма Самхита 5.38 се казва: човек може постоянно да вижда Върховния Бог Говинда вътре в себе си и извън себе си, ако е развил трансцендентално любовно отношение към него. Now the second part of this Primanjana is Vedeshu Durlabam, Atma Durlabam, Atma Bhakto. So that by just studying, you cannot understand, but if there's this loving attitude, then Krishna reveals himself. И втората част на тази Приманджана е Видеше Дурлава Атма Бхакто, което означава, че е много трудно чрез изучаване на ведите да го разбереш, но когато станеш негов предан даен, много лесно го разбираш. Thus, for people in general, he is not visible. Затова хората като цяло, за тях той не е виден. Те не могат да го видят. Here it is said, that means this verse, Bhagavad Gita, that although he's all pervading, everywhere present, he's not conceivable by the material senses. В този стих се казва, че въпреки че той е навсякъде, не може да бъде възприет чрез материалните сетива. This is indicated by the words avyakta murtina. Това се подчертава с думата авякта муртина. Actually, although we cannot see him, everything is resting in him. Въпреки че не можем да го видим, всичко се поддържа от него. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Както вече дискутирахме в 7 глава, всичко в творението е проявление на неговите две енергии, на по-нишата материална и по-висшата духовна енергия. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. Can you repeat please again? Just hear the last sentence of the paragraph. The last sentence.
Както слънчевата светлина се разпространява в Вселената, така енергията на Бога обхваща цялото творение и всичко разположено в нея. Yet one should not conclude that because he spread all over, he has lost his personal existence. Не бива да правим заключението, че щом присъства навсякъде, Богът е изгубил съществуването си като личност. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. Той казва, аз съм навсякъде и всичко е в мен, но въпреки това аз оставам на страна. For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power, but still one cannot expect the king to be present in every department personally. Например, кралят оглавява правителството, което е управление на неговата енергия. Различните министерства са енергии на краля и всяко министерство се крепи на кралската власт. So that is a crude example. Това е такъв. Yeah. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. И по този начин абсолютно всичко, което виждаме в материалния свят и в духовния свят, се крепи на енергията на Върховната Божествена Личност. The creation takes place by the diffusion of his different energies, and as stated in Bhagavad Gita, Vistavayaham idam kritsnam, is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. Творението възниква благодарение на различните божествени енергии и както се казва в Бхагавад Гита, Виштавяхам идам крицнам, той лично присъства навсякъде, разгръщайки различните си енергии. We can just continue with the next verse because it's the same, explaining it more detailed. Следващия стих, който обяснява тези неща в още по-големи детайли. Yes. And yet, although he says, I'm not there, and yet everything that is created does not rest in me. Everything is in me, but still it does not rest in me. Here is translated, but everything which is created is outside me. It's the same meaning? It's not the same, huh? Well, okay. I think so. Yes, I mean, it's okay. Rest means just like I'm created. Well, I'm here it created, says I does mean- not rest in me or is outside of me. It's okay because that's later in the purport it's explained, yeah. Okay. И все пак всичко сътворено е извън мен. Behold my mystic opulence, yoga aishvara. Виж мистичното ми великолепие. Although I'm the maintainer of all living entities, although I'm everywhere, I'm not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. Въпреки че поддържам живите същества и се намирам навсякъде, аз не съм част от това космическо проявление. Аз съм източникът на творението. So we'll read quickly part of the purport. The Lord says that everything is resting on Him, Matstani Sarvabhutani, but this should not be misunderstood. Богът казва, че всичко пребивава в Него. Матстхани Сарвабхутани. Това не трябва да се разбира обаче погрешно. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Богът не се занимава непосредствено с поддържането на материалното проявление. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulders. He seems to be very tired, holding this great earthly planet. Всички сме виждали изображение на Атлас, крепящ земното кълбо на раменете си. Той изглежда много уморен от тежестта на огромната планета Земя. Everybody has seen the picture, right? You all know what he's talking about. So such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding the entire universe. Не трябва да прилагаме тази представа по отношение на Кришна, който поддържа сътворената Вселена.
He says that although everything is resting on him, he is aloof. Кришна казва, че макар всичко да се крепи на него, той остава на страна. The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. Планетарните системи в пространството плуват в пространството, а това пространство е енергия на Върховния Бог. But he's different from that space. He's differently situated. Но той се различава от него. Той е различно установен. So that's the main theme that, and here it says that he's always associated with the internal energy, but he's always aloof from the material energy. И това е така обяснение на това, което се казва, че той винаги общува, той винаги общува с вътрешната енергия и никога не е свързан с външната си енергия. Yeah, another example is given is the cloud, which is a creation of the sun evaporating water. Друг пример е облака, който представлява проявление или творение на Слънцето по начин, по който тя изпарява вода. So, without the sunshine evaporating that water, there's no cloud. Без слънчева светлина, която да изпари водата, облака няма как да стане. But the sun has nothing to do with the cloud. Но също и Слънцето като цяло няма нищо общо с облака. Just by the energy of the sun, by the heat, the evaporation takes place and the formation of the cloud. It's a very practical example. Чрез горещината и слънчевата светлина се изпарява водата и се образува облака. Много практичен пример. And not only that, sometimes it appears that the cloud is covering the sun. И не само това, ами понякога външно погледното изглежда, че облака е покрил слънцето. That's what we say, Това, което ние казваме. right? When everything is cloudy, then we see the clouds have covered the sun. We don't see the sun. Когато всичко е така облачно, когато цялото небе е облачно, тогава и мрачно, ние казваме, облаците покриха слънцето. We know the sun is not covered by the cloud. Ние знаем, че няма как слънцето да бъде покрито от облаците. And we can see that when we take an airplane and go through the covering, and then suddenly above the clouds, there's all sunshine. И когато се качим на самолета и се издигнем над облаците, виждаме, че слънцето си е там и те няма как да го покрият. So material world is sometimes depicted as a cloud in the clear spiritual sky. И понякога материалният свят е сравняван с облак, който покрива в творението. First canto. Който покрива слънцето. Here we have the spiritual sky, and this is the little cloud of the material world. Тук имаме духовния свят и тук имаме малък облак, който представлява материалния свят. And I mean, this is not just this planet with some cloud. Но под този облак няма предвид само тази вселена тук, която е облак. It's not just this universe. Дори не говорим за тази вселена. It's the whole material creation, which means all the unlimited universes together. Под който се има предвид цялото материално творение, което представлява абсолютно всички безброй много вселени събрани заедно. So that's already beyond our possible grasp of understanding. We cannot conceive. Дори това е вече отвъд цялата ни способност да разберем. Ние дори не можем да си го представим това. Like nowadays there's this relatively new conception of some speculative scientists. Както относително имаме такива нови спекулативни учени.
They speak about multiverses. Те говорят за мултивселени. Yes, we have a universe, which is one verse. Well, no, it's one universe. It's one entity, one big whatever they think it is. На английски думата вселена е universe, което означава една вселена, а те говорят за мултивселени. I didn't say that. You No, I only speak about universe. Then some speculate there may be parallel universes. А пък има и други, те говорят за universe, а има такива, които говорят за паралелни вселени. So I didn't waste much time in this, but now I'm going to speculate myself. Why not? If everybody speculates, I can also speculate. И аз изобщо не се спрях да твърде много време да отделя, за да разбера тяхната философия. Yeah. Сега малко ще се поспекулирам. Всички спекулират, нека и аз малко да I think that what they say, because it's all speculation, if the parallel universe means there's another universe where you are also there, right? And I don't know whether you're doing the same thing. You know something about it? No. He likes this idea. They say you have your choice in some situation, and if you make that choice, Then you go to it another happens something else in the other universe, but here is continued that way. And if you make that, there is something else on some moment It's before. definitely speculation, for sure. You get the idea, you explain it. We cannot even follow it. So Те казват, че има паралелни вселени, в които в някакъв момент от живота ни, когато имаме избор, когато сме взели това решение, в друга паралелна вселена ние живеем някакъв успореден живот спрямо другото решение, което, нали, ако бяхме взели тогава. А тук си продължаваме с това, което сме си взели сега. Okay, so interesting, right? Интересно. It's all mental speculation. We imagine things, we don't know. It could be like this, maybe it could be like that. And then somebody else comes with another theory, which is more interesting, and then the other one is rejected. И представяме си нещо, което си въобразявам по-скоро, нещо, което изобщо не е истина. И така си го вярваме. И по-нататък може да дойде някой с по-добра такава спекулация и всички може на него да му вярват. So, the real understanding is, yes, there are multiverses, unlimited amount of universes. Истинското разбиране, правилното разбиране е, че има безкрайно много вселени. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu compares them with mustard seeds in a big bag of mustard seed. Mustard seed, everybody should know, is a very small, less than 1 millimeter, black, round entity. Thing, whatever you call it. A seed. В Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu сравнява Вселената като едно малко сенапено зърно, пълно, в което е в огромна торба, пълна с сенапени семена. Трябва да знаете, големината на сенапеното зърно е много малко, по-малко от 1 милиметър. We could now, because we are in modern age, we could also take the example of chia seeds. Yes, because everybody knows, and I use them every morning, so I can explain about chia seeds. И в днешно време е много така известно и ще може да дадем, да кажем, примера, че Вселената е като едно такова чия зърно, аз всяка сутрин си хапвам по-малко. Because they're very practical, the example, because actually they expand, because I put them in hot water, and then there's only a very few, and then suddenly they expand, and the whole thing is filled up with blown up chia seeds. И добър е пример, защо? Защото аз ги заливам с гореща вода всяка сутрин и слагам малко чия семена, а като ги зария с гореща вода, те се надуват и стават голямо количество. So that's the description we have from the universes. They come out of the body of Mahavishnu as seeds.
and then they expand. Това, което имаме описанието на вселените, те идват от тялото на Махавишну като семена и след това те експандират. So the speculation about the expanding universe is quite right, but they don't know how that happens. И спекулацията е, че Вселената е експандирала. Това е правилно, но те не знаят точно как това е станало. And it's questionable whether it's still expanding. Под въпрос обаче остава дали твърдението, че те продължават да експандират. Generally we understand it comes out, it expands, and then Garbhodakashayi Vishnu enters and creates everything within the universe. Обикновено имаме твърдението, че те излизат отвънка, експандират и след това влиза Гarbhodakashayi Vishnu вътре в Вселените и се проявява. So, but Krishna says, I have nothing to do with all this. Но Кришна казва, аз обаче нямам нищо общо с всичко това. Right? And, well, then how does it happen? И тогава как това се е случило? Because he says also, aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. Everything comes from me. All material and spiritual creations, I am the source. Защото в Бхагавад-гита е стиха, в който той казва, аз съм източника на всички материални и духовни светове. So, it happens this way. Here we have again our depiction. Krishna is here, playing on his flute, accompanied by his consort, Srimati Radharani. И как се случва това? Ето Кришна, тук в средата, свири си на флейтата, заедно с неговата приближена, Шримати Радharani. And cows are there, and cowherd boys, and cowherd men, and peacocks, and so many things. And they're just enjoying life. И там има кравички, пауни, пастирчета, пастири, теленца и те просто се наслаждават на живота. Yes, eternal sunny beach. Perfect, without any of the, negative aspects of drunkards and bars and so many things we don't even want to mention. Това е като вечният слънчев брег, без никакви лоши аспекти, като барове, пияници и други неща, които дори не искаме да ги споменаваме. So, but then for the creation, Krishna expands into different expansions, like here we have Mahavishnu, who lies down in the causal ocean and just creates by his mystic power all the universes. Но за целите на сътворяването Кришна експандира като Махавишну, който ляга в причинния океан и по този начин експандира всички вселени. So in one sense, Mahavishnu also doesn't work. He just sleeps, a mystic slumber, and within that slumber everything happens. От друга гледна точка погледнем, дори Махавишну и той не работи. Заспава в такъв мистичен сън и всичко, което се случва е в рамките на неговия мистичния сън. And then he expands into Garbhodakashayi Vishnu, who enters into each one universe. И тогава той експандира в всяка една, като Гarbhodakashayi Vishnu, който влиза в всяка една от тези вселени. Garbhodakashayi Vishnu also doesn't work. He lies on Sheshanaga, Lakshmi by his side, and he just sprouts a lotus flower and Brahma appears on top. И Garbhodakashayi Vishnu, и той също не работи. Вижда се там в океана, Лакшми е там, масажира го и от пъпа му израства лотосов цвят. And then Brahma becomes empowered to create everything within the universe. И Брахма се упълномощава и създава сили да се твори всичко в Вселената. And he doesn't really work either. Дори и той даже не е така, че работи като цяло. He's very powerful, so he manifests the Prajapatis and sages. Той е много могъщ и проявява праджапатите и мъдреците. Prajapatis are
those who generate all the living entities. Праджапатите са тези, които дават потомство на всички живи същества. So this sounds all like mythology and fantasy stories. Всичко това звучи като митология и истории, фантастични истории. But it's more reasonable, at least for me, than a Big Bang. Но доста по-логично, поне на мен, звучи, отколкото теорията на големия взрив. I mean, they also talk about a cloud of gas floating around and then exploding, right? Те също говорят за облак, газов облак, който в един момент експлодира. So we talk about a cloud of material energy floating around, and inside is the Supreme Personality of Godhead. And he doesn't explode, he just expands, which is a type of explosion, but much more civilized and much more logical. И също имаме, как се казва, ние също казваме, че има такъв газ, който, нали, обаче казваме, че за този газ стои върховната божествена личност. Те казват, този газ е експлодирал, а ние казваме, че по-скоро той е експандирал, който можем също да го приемем за вид експлозия. We don't have never ever experienced that after any type of explosion, things come together in a concrete form and functional form. И също ние никога нямаме опита, че след голяма експлозия, това, което се случва след голяма експлозия, всичко си идва в построен начин и в такава хубава форма, съвършена форма. What yes we understand is that if a person is there, then a person can create so many different things. Но също и ние разбираме, че ако има личност, една личност, тя може да сътвори толкова много различни съвършени неща. So anyway, the point is that Krishna himself, that's what it's all about here, he creates everything, he's the source of everything, but personally he has nothing to do with it. И както и да разбираме за Кришна, който е източникът на всичко, той сътворява всичко, но като цяло той нищо не прави за това. And our position as part and parcels, we have that same tendency of being creative. И ние, нашата позиция, като частички неразделно свързани с него, също имаме тази склонност да бъдем креативни. In a small scale. В малка степен. But, this idea of creating, maintaining, and actually also annihilating, we have those tendencies. Но тази склонност да създаваме, поддържаме и унищожаваме, ние имаме подобна склонност. That's also sometimes this example is given like a child. You have a child, they like to create things, and then they maintain it for some time, and when they get bored, they throw it or destroy it. Както мога да кажа, децата това много лесно се наблюдава. Те имат склонност да си създават различни неща, да ги поддържат и като им омръзне, те или ги изоставят, или ги разрушават. On the beach, they make a sand castle. На плажа те правят пясъчни замъци. And then they take, it makes fun, then you give it a kick and the whole thing falls apart. So you are the controller, that's the whole idea. You are powerful. I've created this, and I just go like this, and the whole thing is finished. Накрая, понеже ти си контролера и толкова си могъж, и че това, което правиш, понеже аз съм сътворителя и поддръжника, аз съм също и разрушителя, и накрая му удръж ретник и разрушаваш всичко, което си направил. Or sometimes happens to other artists, writers, or painters. They start something and then they look at it and they throw it away. Също понякога се случва на артисти, музиканти и художници. No, musicanti, no. I didn't talk about musicanti. Just writers and painters. Само писатели и writers.
Пейнтър си I художник. know Bulgarian. Eh? Знам български, внимавайте. Кришна Кирил in the house. Be careful what you say. Внимавайте какво говорите. И има такива художници, които създават нещо и поглеждат го и казват, това изобщо не е хубаво и го смачкат и го скъсват. Yeah, but it also musicians may do this. Но и музикантите също могат да правят това. Nowadays it's more difficult. If it's all digital and once you published it, you cannot take it back. В днешно време е малко по-трудно, ако имаш нещо, което си публикувал и го публикуваш, не можеш да го върнеш обратно, не можеш да го унищожиш вече. But while you're in the process of creation and you're working on your digital audio station and you're making this and that, and then you think, I don't like this, and you cut it out and push the button erase, and it disappears forever. Erase бутон. Eliminate. Да. Но докато си в процеса на работата и да кажем, че има някаква част, която не я харесваш, нали, ограждаш я, натискаш този бутон изтри и край. Вече тя е премахната. So Krishna has that power. He creates and maintains for some time, and then after some time it's annihilated. И Кришна има тази сила да се творява, да поддържа за известно време и накрая да разрушава всичко, да го унищожава. And if we want to have this kind of experience, then that's in the material world, and we come here to do that. Ние ако искаме да имаме подобен вид преживяване, да правим по този начин, идваме в материалния свят и го правим това. Yeah, we can become little gods Може да станем малки богове. create things and maintain for some time, destroy and feel Ishwaroham. I'm the controller. Така, можем да сме си такива малки богове, да си сътворяваме някакви малки неща, да си поддържаме и да си мислим Ишварахам, аз съм върховният контролер и накрая да ги разрушавам. So while that consciousness is there, then one stays in the material world and has to experience the annihilation, whether it's on a small scale or a big scale. And ultimately the universe will be annihilated. Докато е с това съзнание или настроение, човек ще бъде принуден да остава в материалния свят и да чувства в една или друга степен разрушаването. And when the universe is annihilated, this is again we come back to this cloud and floating in the spiritual sky, then all the universes go back into Mahavishnu. И когато се разрушава Вселената, отново имаме това облак в ясното небе, който потъва в тялото на Махавишну. And it stays in an unmanifested state. All the material elements and whatever it has is existing in that creation. Всички материални елементи и абсолютно всичко, което съществува в това творение, то потъва и става в непроявено състояние в тялото на Махавишну. And what happens to the living entities? Because they cannot be destroyed, they are spiritual. А какво става с духовните живи същества, които не могат да бъдат разрушени и са вечни? So they also enter and are there waiting like in a sleeping state for the next time to come out in the next creation. Те са там и стоят в непроявено състояние и чакат да може да дойде следващото сътворение. Могат да бъдат, So that's the cyclic, and it's the perfect explanation how things happen. It's all cyclic. So all these creations happen in huge time spans beyond our imagination, trillions of years. И това е такъв кръговрат, който е съвършеното обяснение, съвършеното обяснение, което обяснява как нещата се случват в продължение на милиони и трилиони години. So that's the huge circle, a cycle, or a circle of the whole creations of all the universes. Цялото творение представляват всички вселени. And that cycle corresponds to
exhaling and inhaling of Mahavishnu. Just one time, everything comes out and everything goes in. И целият този огромен цикъл представлява едно вдишване и издишване на Махавишну. Когато издиша, всичко се проявява, когато вдиша, всичко потъва в неговото тяло. And one respiration takes trillions of years. И едно такова вдишване и издишване продължава трилиони години. And then within that time, there's other cycles, smaller cycles. Within the one cycle of one respiration, there's smaller cycles within the universe. Да, но по време на този огромен цикъл има други малки такива цикли в Вселената. The biggest cycle is the life of Brahma. От тези по-малки цикли, най-големият цикъл е живота на Брахма. He lives 100 years. That's the cycle. Той живее 100 години, което е такъв цикъл. And that's also billions of years. Това също е милиарди години. And then within that cycle, we have the yugas, the different ages that also go around and around. And 1,000 of those cycles is 12 hours in Brahma's life. И освен този огромен цикъл, имаме и други цикли, като йогите, които се сменят една след друга. И тези йоги, когато се сменят, умножено по 1000, това е един ден на Брахма. So one cycle of one of these four yugas is roughly 4.3 million, 4,300,000 years of our calculation. Четирите епохи, когато се сменят, за нас, според нашите пресмятания, това са 4 милиона и 300, около 4 милиона и 300 хиляди години. So the different yugas, four of them, they have different length, and Kali Yuga is 432,000 only. Smallest yuga. И различните юги имат различна те са различни по големина, продължителност. И от всички тях Кали Юга е най-малката с продължителност на времето 432,000 години. And then within all this, which is happening in Brahma's life, the different living entities have their own cycle of life. И в този цикъл, имаме също и живите, различни живи същества, които си имат тяхен цикъл. Depending, the body is born, then from the birth to death, it's a cycle, and it takes so many years depending on the type of body. И раждането на тялото, и преминаването през различни форми, и неговата смърт, това е такъв кръг, който в зависимост от тялото продължава различно време. And within that lifetime, we have again cycles, which is calculated in years. И дори и в този живот има също други кръгове, които се пресмятат в години. And the year is composed of, well, you can say even month is a cycle, then weeks is a cycle, and the day is a cycle. И пък самата година, тя можем да кажем, че в нея има малък кръг, месеца, още по-малък седмицата и още по-малък деня. Then this whole thing is called samsara, the cycle of birth and death, and we can remain in that as long as we do not connect with the spiritual energy. И всички тези кръговрати цикли съставят самсара, повтарящото се раждане и смърт, и ние ще продължим да останем в този кръговрат, докато не се научим да се свържим с духовната енергия. Yes. If we are under the shelter of the material energy, then we experience this coming and going. Bhuta bhuta praliyate, birth and death, creation, maintenance, destruction. Creation, maintenance, destruction. Again and again. Ако сме под влиянието на материалната енергия,
ние ще трябва да изпитваме това сътворяване, поддържане, разрушаване. Сътворяване, поддържане, сътворяване, разрушаване, отново и отново. And that can be ended, Mahatmanas Tumam Partha, Daivim Prakritim Ashrita. When we take shelter under the spiritual energy, then everything changes. Това може да бъде променено, като се този стих, когато човек приеме послон във вътрешната енергия, тогава всичко може да бъде променено. Krishna says in Bhagavad Gita, when the material world is destroyed, that part remains as it is. The spiritual part is not affected by this coming and going, creation and destruction. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, когато тази енергия се разрушава в духовния свят, тя си остава. Тя изобщо не се повлиява от тук различните разрушавания в материалния свят. And the important point in today's purport is that wherever Krishna is present, he's never really connected with him. Even in the material world, he's not connected with the material energy. He's aloof. И важният момент, който направим в днешния стих е, че където и да е Кришна, той изобщо не е свързан с материалния свят. But says in the material world also, even in the material world, wherever the Supreme Lord is personally present, it is to be understood as being the spiritual world. Шрила Прабхупада казва, че дори в материалния свят, мястото, където той лично присъства, това е част от духовния свят. And when the Lord is worshipped in the temple, then the temple is also to be understood being the spiritual world. Например, храмът, where the pure devotees worship? No, in the temple, yes, the temple. Translation, wherever the pure devotees worship. Yes. And I've paraphrased it. Yes. И където Бога е обожаван, мястото, където е обожаван Бога, принадлежи към духовния свят. And Krishna says also, wherever his glories are chanted, I am present there. И също Кришна казва, където се възхвалява моята слава, той казва, аз присъствам там. So wherever Krishna is there and his glories are there and the devotees are there, then the devotees, they are also transcendental. They are for that very same reason, because it's connected with the internal energy. И където е Кришна, където той се възхвалява, където са неговите преодаяни, всичко това не принадлежи на материалния свят. Затова и самите преодаяни, те също са трансцендентални. So this whole process of Krishna consciousness is how to connect with this internal energy, spiritual energy, and in this way become aloof from material existence. Целият процес на Кришна съзнание е човек да се свърже с духовната енергия и по този начин той да не принадлежи повече на този материален свят. So, therefore, regularly every day we do the chanting and we do the worshipping and we do so many activities which are devotional service, and as long as we maintain us in that way, we actually are beyond, free from material bondage. И затова ние всеки ден наспяваме и поддържаме храмовото обожание и така нататък. И докато продължаваме да го правим, да го извършваме това, ние сме освободени от материалния затвор. So the example also given in Bhagavad Gita is the lotus flower, which is growing in the water, but actually doesn't touch the water. Пример, който дадем в Бхагавад Гита е лотосовият цвят, който израства от водата, но не се докосва до нея. So it's possible Krishna can do this. He's in the material world, but he's not in there. Therefore he says, I'm there, but I'm not there. And the devotees also. Възможно е Кришна да е в материалния свят и той обаче да каже, обаче аз също не съм там, в този материален свят и също е възможно. Това важи със същата сила и за пренаданието. Alright, so any comments, questions? Имаме ли коментари или въпроси? Oh, I thought now, today, the first, anyway. It's regarded the question here, Prabhupada saying, wherever the pure devotees worship the Lord,
is He says, for example, the Yes, Lord for is example. worshipped in the temple by pure devotees. and that's right. This place is not belong to the Yeah. material world, but to the spiritual world. And what can we say about if somebody is not completely pure or has some small? Well, he doesn't say that here. He says the temple, any temple, the Lord is worshipped by pure devotees. He doesn't say it. Maybe in some temples, and that temple is spiritual world. It's very generic. It's One not may just- argue and one may wonder, but he says, for example, the Lord is worshipped in the temple by pure devotees. That's like a categorical statement. Yes. You know, any temple, there are pure devotees and they worship the Lord. It's understood like that. As Yes. he puts it like this. And of course, if then we go into the details, we may say, but, in some temples, they are not pure, so what is this? That's your question. Yes. What is the situation, right? Yes, and sometimes also we can see in the home there is something very Yes. small worship, So- maybe not Okay. every day. It's not just All offering right. food or So that's also, of course, explained in the third canto, the mixed devotees, prakrita bhaktas. И въпросът ми е свързан какво ако не са чисти, 100% чисти пренадаянията. But it's with everything is like that. It's, as I said the other day, it's not black or white. It's not a 0 or a 100. There may be so many gradations, but in this context, Prabhupada doesn't go into the gradations. He just makes the general statement. Pure devotees worship, the Lord is there. Да, и въпросът ми беше, ако не са чисти пренадаени и обожават Бога, това място принадлежи към духовния свят. И Махарадж каза ми, не е така, че всичко е черно и бяло, или е такова, или е такова. Има различни нива, но твърдението, което Шрила Прабхупада казва тук е като цяло, където се обожава Върховния Бог, това място не принадлежи на духовния свят. So to the degree that they're not so pure, then it's less spiritual. До степента, в която те не са чисти пренадаени, до тази степен те са по-малко духовни. Even chanting is like this. And Krishna reciprocates, as he says, yeyatamam prapadyante. To the degree there's purity or there's surrender, then Krishna is there and manifests. Дори Кришна казва това в Бхагавад Гита, до степента, в която има чистота и отношение, в тази степен Кришна отвръща. That's why in the beginning I said, that everything actually is spiritual, but depending how it is being used, something becomes material or spiritual. И както в самото начало казах, всичко като цяло е духовно, но зависимост от това как бъде използвано, то се проявява като материално или като духовно. Like let's say devotees get a new place which before has been, and we had one, had been a hotel. Big place, nice place. Както да кажем, пренадаените купуват място, което преди време е било някакъв много хубав хотел. So a mundane hotel is not the spiritual world. They may have a big ballroom, right? And a huge kitchen and so many different rooms where so many things going on. We don't have to go into the detailed description. Може да има огромна такава стая за храна и много хубава кухня и много стаи, Yes. в които всякакви неща се случват. Няма да It's very practical. Това е доста практично. The temple where Prabhupada came in Germany was a castle, not a huge castle, but a small kind of castle. Храма, който Прабхупада видя в Германия, преди това беше голям, не много голям, но среден такъв замък точно. So before we moved in early 1974, it was not a temple, obviously. It was a castle. Пък преди ние да се преместим It had been a boarding school, as far as I remember. преди ние се нанесем, това място не е било храм, а било някакво такова основно училище.
So then we converted it into a temple. И ние го превърнахме в храм. Yes, everything cleaned, even the kitchen with cow dung. And the rooms and, the big room where normally the people would gather to eat, right, became the temple room. Голямата стая, където хората се събираха да ядат, превърнахме в храмо помещение и изчистихме абсолютно всичко с кравешката. The dining hall became the temple room. Altar put, Radha Madan Mohan, Radha and Krishna there, Gaurnitai there. It was converted into the spiritual world. Трапезарията беше превърната в храмо помещение. Сложихме Gaurnitai, Radha Madhava Madan Mohan. и Madan Mohan. No, Radha Madan Mohan. Radha Madan Mohan. Radha Madan Mohan ги сложихме там и всичко беше превърнато в духовния свет. So then Srila Prabhupada came and stayed for 1 week, definitely the spiritual world. And we recorded Krishna meditation in that place, a small studio, so no doubt, spiritual world. И когато Шрила Прабхупада дойде за една седмица, нямахме абсолютно никакво съмнение, че това място се превърна в духовния свят. Направихме също запис, такава Кришна медитация, просто това беше духовния свят. So after some years, we left the place. Но след няколко години напуснахме това място. Somebody bought it and it was converted into a hotel. Някой го купи и го превърна в хотел. And when now I think it was 40th anniversary of Prabhupada's visit, then the devotees they talked to the people and they could go there and see the place again, and we were very friendly and this and that, but it was definitely not a temple anymore. Prabhupada's room was the costliest room you could rent, the most expensive, most sophisticated. След 40 годишната от движението, говорихме с различни преодайни, решихме да отидем да го посетим, да си припомним старите дни. И обаче вече това чувствата, преживяването, което изпитвахме, беше съвсем различно. Беше превърнато в хотел с различни стаи и стаята на Прабхупада беше най-скъпата. Anyway, if you go online, you can see the hotel, you can book online, and it's specifically advertised with different photos for newly married couples. So it's definitely not a temple. И ако можеш да влезеш даже в интернет и да погледнеш и да видиш за този името на този замък и рекламата, която ти правят, това е специално за такива за младоженци. И там да си празнуват сватбите. След това брачните нощи и определено това не е храм, вече храм. So, same place, could be a temple, could be something else, depending how it's being used. It's the same energy. Може да бъде храм, може да бъде нещо друго, в зависимост от това как го използваме, за всичко стои една и съща енергия. And our body also can be a material body and can become spiritualized. Нашето тяло може да бъде материално или може да бъде удовлетворено. Now, example given by Prabhupada in that connection is the iron rod that you put into the fire. Примерът, който даваш в Прабхупада е с къса желязо, който го слагаш в огъня. When you leave it in the fire, it becomes warmer. Когато го оставиш It's iron, but it becomes warm. Когато го оставиш в огъня, то все още е желязо, но започва да се затопля. You keep it and it will become warmer and very hot. Ако го оставиш за още време, то вече започва да става още по-горещо. If you leave it long enough, it will become red hot. Ако го оставиш достатъчно дълго, то ще стане изгарящо червено. Now one may ask, what is it now? Is it iron? Is it fire? Is it both? What is it? И човек може да попита, какво е това? Желязо ли? Или огън? Fire. Огън ли? Или да. So somebody may argue, no, it's still iron. It's an iron rod. It's just red. That's all.
някой може да каже, не, това е все още желязо, но то е просто нагорещено до червено. And then the answer is, well, you say it's iron, touch it. Обаче, ако ние му отговаряме, щом като е желязо, а не е огън, докосни го тогава. You know, it looks like it is still, yes, in one sense, but actually it acts like fire. It has the quality of fire. Изглежда, външно погледното, изглежда точно като желязото, но качеството му е на огъня. So therefore, yes, one says, the body of the pure devotee is not material in that sense, because it's used in Krishna's service, so it's spiritualized, and anybody can do that. И от тази гледна точка ние знаем, тялото на предан дарения, то е духовно, не е материално. Защо? Защото се използва в служение на Върховния. И това може да важи за всеки, да бъде приложено от всеки един. And of course, if you take it out of the fire, it will gradually become less and less warm until it's again cold iron. So that's also possible. You can convert spirit into matter, matter into spirit. И по същия начин може да бъде извадено от огъня и малко по малко то да изтине и пак отново да се стане желязо. И по този начин могат да бъдат променени материята към дух и духа към материя. Therefore, we have to keep in the fire to not become cold, to remain red hot. Not red hot chili peppers. Red hot devotees. Това ние трябва да се държим в огъня, за да можем да сме си такива нагорещени преодани. Okay, I hope I answered the question. It's late again. Anything short? Is it answered? Okay, so we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Rajara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gunita Gaura Bhattavinda ki jai, Hare Krishna. Jai.